and that is the area of twice exceptional children. These are students that have both gifts and disabilities, and I have been studying this population for about 4 decades. E aqui está o tópico sobre crianças com dupla excepcionalidade, mas também algumas deficiências. E eu já falo e discuto sobre esse tópico há aproximadamente 4 décadas. In today's session, I'd like to introduce a little about our current research, define twice exceptional students with autism for you, introduce findings from our new research, and then also talk a little bit about other projects we've been working on. Nessa apresentação de hoje, gostaria de explicar um pouco mais sobre alunos com dupla excepcionalidade e autismo e também falar um pouquinho sobre as altas habilidades deles. I have sent these slides to the conference, so they certainly have my permission to share them. But in the past, the research that's been done on twice exceptional children has often focused mainly on their deficits, that is, their disabilities. No passado, as pesquisas sobre dupla excepcionalidade e autismo focavam muito mais nas deficiências desses alunos. Então, vamos falar um pouco mais dessas pesquisas anteriores. But in a widely circulated definition that I did with a group of my colleagues, we clearly found that twice exceptional students are those that have both talents for high achievement as well as deficits. So that's why they're called twice exceptional, both talents and disabilities as well. Então, a definição que eu cheguei nas minhas pesquisas junto com outros profissionais é que as crianças com dupla excepcionalidade, os alunos com dupla excepcionalidade, eles conseguem ter pontos fortes e também deficiências. Então, essa foi a melhor definição, que eles são pessoas que compartilham de 2 definições, pontos fortes e deficiências. So in the past, the research that I had done with my colleagues on twice exceptional students, with numbers of students that had been identified, what we studied were these areas: their strengths, their weaknesses, the interventions that were used, and the types of counseling strategies that were necessary for them to achieve. And this is research that was conducted about 2 decades ago. Então, há 2 décadas atrás, nas pesquisas que eu fiz, começamos a analisar os pontos fortes, as fraquezas dessas populações de dupla excepcionalidade e autismo. E é sobre isso que nós iremos falar. Now, currently, what we found in that research from 2 decades ago was a lot of things that I would classify as negative. We found there were many difficulties with this population, including negativity from their teachers, challenges from their peers, the fact that they were enrolled in under-challenging classes, the fact that they had anxiety and low self-esteem and their programs were inappropriate. Some of them, actually half of our sample, were actually retained. That is, they were held back in school, and many of them had great difficulties in school. So this was research that was done a couple of decades ago. Okay, so doctor, I'm going to ask you just to make the sentences slower so I can translate better, okay? It's right up on the screen, though, so it should be. Ok. Então, com o resultado das pesquisas que foram feitas, o que nós encontramos foram muitos pontos negativos, como negatividade dos professores, dificuldade entre alunos e entre colegas, matrículas e inscrições que não eram de classes ou aulas que fossem desafiadoras para eles. Baixa autoestima e baixa autoconfiança, dificuldade na leitura e na escrita, retenção ou autocontenção em aulas que não fossem especiais, educação inapropriada, programas inapropriados e não adequados para esse público, ansiedade e depressão. In our previous research, the other big finding that we had is that many of these students were successful only if they had a strong parent advocate. That is, if their parents were strongly behind them and working with them, they were successful. If not, they were not necessarily successful. Algo que encontramos foi que os alunos que eram bem-sucedidos, eles tinham pais defensores. O que era isso? Pais que acreditavam nas habilidades deles e
fortaleciam esses talentos e pontos fortes. Então, isso fazia com que esses alunos fossem bem-sucedidos. And that is why we're so pleased to be able to present this newer research, which is has very, very positive findings. E agora nós estamos muito felizes de mostrar os resultados dessa pesquisa que tiveram ótimos e positivos resultados. This is our website. And if you put gifted ASD, gifted with autism spectrum disorder, gifted ASD, to really any website, any browser, Google, you'll come directly to us, which we're very proud of. Esse é o nosso site. E se você digitar no Google giftedasd.project.ucom.edu, você poderá acessar esse site e ter acesso a eles. In fact, our team consists of very well-known researchers like Susan Baum and Nick Gelbar and others that are involved in this new study. E nessa foto vocês podem ver o time deles, a equipe, que estão plenamente envolvidos no estudo, como a Susan and John, Doctor, I'm sorry? Susan Baum and Nick Gelbar. Susan Baum and Nick Gilbert. And what we've been studying actually with a grant from our government is how smart kids with ASD, excel academically. What contributes to their academic success? And that is very important research because many of them do not do well in college and in high school. E o que nós viemos estudando é o que podemos fazer para esses alunos serem excelentes numa escola. O que nós podemos fazer para contribuir para o aprendizado desses alunos, visto que eles enfrentam muitas dificuldades durante os anos escolares. In the United States, about 1 in 50 students is now being identified with autism. Então, nos Estados Unidos, 1 a cada 50 alunos estão sendo identificados como tendo autismo. But very little research exists on smart kids with autism. Mas existem pouquíssimas pesquisas sobre crianças inteligentes com autismo, crianças com dupla excepcionalidade tendo autismo, especialmente relacionado à instrução efetiva e sucesso acadêmico. So what we know is that students with autism enroll in college at lower rates. O que nós sabemos é que a inscrição e matrícula de pessoas com autismo na faculdade é muito baixa. They leave college before they finish. Eles abandonam a faculdade antes de terminar o curso. And when they leave college, they have significant feelings of failure, underachievement, loss of talents, and they just feel like they're personal failures. Quando eles costumam abandonar a faculdade, eles têm excessivos sentimentos de falha, de derrota, e também se sentem muito mal por isso. In fact, one of the reasons my colleagues and I wrote this grant was because we have a colleague, a dean at UConn, who has a son with a very, very high IQ who has autism, who could not make it in college in one semester. First semester, he dropped out because he had a roommate problem, and this happens all the time. E a razão de nós termos feito essa pesquisa é porque uma colega nossa da UConn tem um filho com autismo e com altas habilidades. E ele não conseguiu sobreviver nem ao primeiro semestre da faculdade, pois ele teve um problema com um colega de quarto. So we purposefully decided to study how smart kids can get to college. And we did 4 or 5 different studies, and I'm going to describe them very briefly. Então, nós fizemos 4 ou 5 estudos falando como esses alunos podem sobreviver à faculdade, tendo autismo e dupla excepcionalidade. O que eles podem fazer? O que está sendo feito? The first study we did was a survey of college disability providers in the US. So these are individuals that work in centers that provide services for students with disabilities in very competitive colleges. Então, a primeira pesquisa que nós fizemos foi uma pesquisa online com 147 participantes que trabalham com pessoas com necessidades em faculdades altamente competitivas. And we asked them what twice exceptional students need to excel at their college. And they said these 4 things.
E nós perguntamos o que esses alunos que têm dupla excepcionalidade precisam para ser bem-sucedidos na faculdade. E essas foram as 4 respostas que nós tivemos. They said they needed to have executive function skills, that is, how to study, how to do projects, time management, self-regulation. Eles disseram que eles precisam de uma função executiva. O que são isso? São estratégias de estudo, de aprendizagem e de gerenciamento de tempo. They also said they needed to be able to adapt socially to a new environment. Eles também disseram que esses alunos precisam ser adaptáveis ao ambiente social da faculdade. They also needed very much to be able to be clear on what their self-advocacy skills are. What do you need to advocate? What do you need to make sure that you can do well? E eles também falaram que eles precisavam ter bem em mente o que eles poderiam fazer, como se fosse uma autodefesa. O que eles podem fazer muito bem? And they need also to be aware of their own strengths and disabilities. E eles também precisavam estar cientes das suas próprias forças e deficiências. The second study that we did interviews at Ivy League schools, very competitive colleges, about what university students with autism need to survive. So this is kind of a way to triangulate the data. We asked again people that ran these programs, what do these students need to excel in college? Então, uma segunda parte dessa pesquisa foi uma entrevista com prestadores de serviço, que foi perguntado a eles quais fatores facilitavam o sucesso acadêmico de alunos de universidade, alunos com autismo, de universidades altamente competitivas. O que eles deveriam desenvolver no ensino médio para serem bem-sucedidos nessas faculdades? And they really responded that these 5 things were the most important. They needed to have self-determination, self-advocacy skills. You've heard that before. They need to have contacts with somebody on campus that could be their helpers. Let me stop there. E eles falaram que esses 5 pontos na tela são os pontos chaves para eles serem bem-sucedidos. O primeiro ali, nós podemos ver que é o poder de autodefesa, ou autoconsciência dos seus pontos fortes, das suas deficiências. E também eles poderiam estar em contato com algum mentor ou algum professor que os ajudasse no campus. The third thing is they also said they needed to be involved in clubs or other social activities to learn how to interact with others. E eles também poderiam estar envolvidos em clubes ou outras atividades sociais que os ajudassem a interagir com outras pessoas. And then the fourth and fifth thing, again, executive function, time management, study strategies, and they added how to complete projects, how to get up on time, how to go to class. And then the last was positive social interactions. They had to be able to have some social skills to interact with others. E, novamente, a função executiva, que são aprender estratégias de manejar o tempo, de gerenciamento de tempo, e também que eles poderiam compreender como completar um projeto e suprir as expectativas acadêmicas. Outra coisa, no final, o último ponto, é ter interações sociais positivas, principalmente em projetos em grupo, interações com instrutores ou mentores. The third study, and the one I think you will probably be, as teachers, educators, be most interested in, is that we did 40 interviews, and you'll see how you can get the article. We did open access, 40 interviews with young people who were attending highly competitive colleges about how they made it, how they succeeded. E essa última entrevista, essa terceira entrevista, acredito que vocês, como educadores, vão estar mais interessados, porque nós entrevistamos jovens, 40 jovens que estão matriculados em faculdades altamente competitivas dos Estados Unidos e que são duplamente excepcionais ou autistas. Well, I like to think of this as reverse engineering, that we looked at these students who were already successful and said, what made you so successful? E eu gostaria que todos prestassem atenção para essa engenharia reversa que nós fizemos. Nós fomos nos bem-sucedidos e perguntamos, o que vocês fizeram para ser bem-sucedidos?
About 27 of these young people were men, and about 9 were women, and another 4 said that they did not identify as either. So that's the breakdown of gender. Então, falando sobre os gêneros, 27 eram homens, 9 eram mulheres e aproximadamente 10 não se identificam com gêneros. And then these were some of the colleges that they went to, and you can see they went to places like Cornell and University of Southern California and Boston University and Boston College, so very, very highly competitive colleges. E na tela vocês podem ver a lista de faculdades altamente competitivas que esses alunos estavam matriculados. Faculdade de Nova York, Faculdade de Cornell, Faculdade do Sul da Califórnia, todas essas de alta competitividade. And some of the findings of our study are very positive findings, and I must say that they really reinforce the work that I've been doing with my partner and colleague, Joseph Renzulli, my husband and partner, for the last 20 years or so, because we asked, what made the biggest difference in your success? E os resultados foram muito positivos e provam que o trabalho que tenho feito com meu marido, o doutor Renzulli, tem tido sucesso, tem dado efeito, porque os resultados foram bem positivos e mostram que os alunos conseguem ser bem-sucedidos. I won't read you all the questions, but we asked very open-ended questions. What's your favorite part of college? What kinds of strategies do you use to succeed? Which of your high school experiences were the most important for you? These are the kinds of questions we asked. Não vou conseguir ler todas as perguntas para vocês, mas as perguntas eram bem amplas e nós perguntamos coisas como: qual a sua parte favorita da faculdade? Quão bem-sucedido academicamente você é? Com que frequência você utiliza acomodações disponíveis? Existe algum tipo de apoio que você achou que seria útil, que você não recebe atualmente? And in essence, what we found with these 40 students, and they were all sophomores, juniors, or seniors, some of them were just about to graduate from very competitive schools. What we said is, what made you successful? And they said the following things. Half of these students received opportunities to develop their talents in their high schools. Então, essas perguntas foram feitas tanto para calouros, pessoas que estavam no meio da faculdade, pessoas que estavam quase tendo o diploma, se graduando, e essas foram as respostas que nós tivemos. About 90% said they had participated in a strength-based extracurricular activity, like a club or a program or athletics in high school. So they had at least one extracurricular activity, 90%, that was in a strength area. Então, mais da metade deixou bem claro que eles participavam de atividades extracurriculares para desenvolver os seus pontos fortes e para desenvolver oportunidades para identificar talentos. Então, eles sempre participavam de, no mínimo, uma atividade extracurricular. Almost 75% of our students took an advanced course in high school, which is a huge difference from 2 or 3 decades ago. Então, 65% desses alunos faziam cursos altamente avançados na faculdade, o que melhorou muito entre as 3 últimas décadas. Right, these honors or advanced classes were usually in their area of strength and interest as well. E esses cursos avançados, essas aulas avançadas, geralmente eram nas áreas que eles tinham interesse e tinham pontos fortes também. And so for the first time, I think in our field, we really see in the United States, people are beginning to be aware of these twice exceptional students, both aware of their talents and their disabilities. E pela primeira vez, pelo menos eu posso falar dos Estados Unidos, as pessoas estão tendo consciência de alunos com dupla excepcionalidade, que eles têm pontos fortes, que eles têm os pontos fracos, mas as pessoas estão tomando consciência desses alunos e das suas altas habilidades e capacidades. And look at this first finding. Over half of our participants were formally identified as having gifts and talents while in school.
Então, podemos ver na tela os resultados dessa pesquisa, que mais da metade dos participantes foram formalmente identificados como tendo talentos, quando ainda estavam na escola, no ensino médio. In many cases, they were formally identified as part of the state identification system. But in other cases, they just said they had teachers that said, I know you have talents. I see your academic talents. A maioria foi identificado com os padrões do Estado, os padrões da lei. Mas alguns também tinham professores que falavam, eu vejo você, eu vejo que você tem talentos, eu vejo que você tem talentos acadêmicos. And here's a few comments. You know, I was in the talented and gifted program in elementary school. Yes, I skipped a grade. I was in gifted classes. I knew I had academic strengths. I was accelerated. So all of these students, half of them were actually identified, and that's a very positive finding. E aqui nós temos comentários de alunos na tela que dizem, sim, eu frequentei uma escola de ensino médio honorária, fiz todos os cursos, fui aceito na inscrição seletiva, e eu fui identificado ainda no ensino fundamental equivalente aqui no Brasil. Então, nós podemos ver como essa identificação foi muito bem sucedida, a importância de identificar esses alunos. It's probably because people like me and Susan Baum and many others have been talking about twice exceptional students for the last 20 years. E isso acontece muito por conta do meu trabalho, do trabalho de pessoas como a Susan, por estarmos falando disso há mais de 2 décadas. So the identification made a very big difference, but so did having advanced classes. And I can't say enough about this. Having advanced classes in areas of interest gave them the experience with advanced content they needed for college. Então, nós sempre falamos da importância da identificação desses alunos, mas tão importante quanto são as aulas avançadas na área de interesse desses alunos. As aulas avançadas podem, com certeza, fazer uma mudança necessária para esses alunos conseguirem atingir o ensino superior, a faculdade. Elas tornam eles bem-sucedidos. Many gifted and talented students never encounter advanced content. And the first time they do, some of them simply don't know how to work. So the fact that these students encountered it in high school made them more likely to succeed at a competitive college. A maioria desses alunos não tem contato com conteúdo avançado. E geralmente, quando eles encontram um conteúdo avançado, eles não sabem o que fazer. Por isso, a importância de, no ensino médio, eles terem acesso a aulas de conteúdo avançado. Many of our students talked about having a teacher that really encouraged them to get into advanced work. So this is one quote about an amazing teacher who gave chances for advanced work and gave time for projects and time for stories, that students to write stories. E aqui nós temos uma fala de um aluno que comentou a importância de um professor. A importância de um professor dar tempo para esses alunos desenvolverem essas habilidades. O comentário diz, eu tive um professor incrível que me deu oportunidades de participar em projetos. Uma foi minha professora de ciências, e ela também me deu oportunidades avançadas. Ela me deu tantas oportunidades para trabalhos avançados. Ela me deixou aplicar a ciência ao mundo real e aplicar a mim também. Isso foi lindo. Ela me deu confiança para saber que eu poderia ir além e para trabalhar mais. Teve tanta gente que acreditou em mim e me deu cursos avançados e projetos avançados independentes. Eles me deram tempo de escrever histórias e de contar histórias. Eles me permitiram explorar meus pontos fortes e meus interesses. Eles cuidaram de mim, eles me deram uma oportunidade única. So, for example, again, what we would talk about is gifted education pedagogy. Advanced classes, independent projects, extracurricular activities in areas of interest. These things made a very, very big positive difference. E mais uma vez, estamos falando de pedagogia para a dupla excepcionalidade. A importância de atividades extracurriculares, projetos independentes, clubes humanitários, projetos individuais e como esses projetos têm um impacto positivo na vida desses alunos. And I feel like so many of these things are areas that we have talked about in the work
that Joe and I have done in school-wide enrichment model. We want students to be able to develop their interests, their social understanding, their ability to work with others. And many of these students started their own clubs when there wasn't a club that worked well for them. They took a leadership role. E parece muito que tudo que eu falo aqui é muito parecido com o modelo de enriquecimento que já foi discutido por mim e pelo Joe. E a gente tem um ponto, um objetivo de desenvolver o interesse desses alunos, que eles tenham compreensão social, que eles saibam as habilidades que eles têm, habilidade de trabalhar com outros e também de desenvolver clubes, porque muitas vezes, quando não tinham clubes que os interessavam, eles desenvolviam, eles criavam um novo clube. And so I'd also want to mention that some of our students actually attended enrichment programs in the summer. They went to camps, they went to astronomy programs. E algo que eu também quero mencionar é que alguns desses alunos bem-sucedidos, eles frequentavam programas residenciais que os ajudaram a se preparar para a faculdade. Eles iam para acampamentos, programas residenciais e projetos residenciais. A little less than half of our students also went to a smaller campus first. And then when they got more comfortable, they attended the larger campus from which they eventually graduated. So they may have attended first a community college or a college closer to their home. And then later, after a year or two, they went to a bigger college. E alguns desse grupo mostraram que antes de irem para uma faculdade altamente competitiva, eles frequentavam uma faculdade comunitária, uma faculdade regional, ou outra faculdade menor e menos competitivas, porque aí depois eles seriam transferidos para uma faculdade competitiva. No, I don't want to say that everything was wonderful for these students. Students with autism oftentimes are lonely. They feel isolated. They know they have social problems. They just don't know how to solve those problems. E eu não estou falando que foi tudo um mar de rosas para esses alunos. Geralmente, alunos com autismo se sentem sozinhos, têm problemas sociais e têm muitos problemas no campus. So some of them said, you know, I don't have a lot of friends. In fact, we did 2 interviews last night, same thing with gifted students with autism. Both of the people we interviewed last night said, I don't have a lot of friends, but I'm okay with that right now. I have friends online. I have friends from high school. I know I will eventually make friends in college. It hasn't happened yet. E nós fizemos algumas entrevistas com alunos de dupla excepcionalidade e também com autismo, que eles falavam, não tenho muito amigo na faculdade, mas eu tenho amigos online, eu tenho amigos do meu ensino médio, e tá tudo bem, porque é isso que eu preciso agora, eu tô bem. Yeah, in fact, many of them talked about having a social battery, and they said that just going to classes ate up their social battery, and they needed to recharge. So they were okay with not having a lot of friends, as long as they had a friend online or a couple of friends from their background or one friend at college, that was okay. E muitos deles enfatizaram algo parecido com uma bateria social. E algo que já descarregava toda a bateria social deles era ir para a escola, ir para a faculdade. Descarregava tudo. Então, eles não tinham muita força para socializar depois. Mas eles também falaram que tendo só um amigo que ele pode contar, ou, de repente, um grupo de amigos fixos, já era o suficiente para eles. Yeah, over and over again, they basically said, I don't need a lot of friends. I only need 1 or 2 friends. And sometimes these are online friends from high school. So if high school teachers can help develop these online friendships, that sustained many of these students through college. E muitos deles falavam isso, eu não preciso de muitos amigos, eu preciso de 1 ou 2. E muitos deles também tinham amigos online. Então, se você é professor de ensino médio, tente ajudar eles a fazerem essas conexões de amigos online, porque isso pode fazer com que eles sejam bem-sucedidos na faculdade. So all of the students were very aware of their autism or their autism spectrum disorder. They all understood their autism. Todos sabiam sobre o seu autismo, todos estavam conscientes sobre o que o autismo significava, todos. And most of the students felt there were certain strengths that emerged from their autism.
And so I want to say a few words about that. That's very important. E muitos deles falaram que surgiram forças e pontos fortes quando eles souberam sobre o autismo deles. E eu vou dizer algumas coisas que eles falaram. Having autism spectrum disorder is not only a negative. For example, many of these young people, most explained that they could stay with projects. They had an incredible focus when they needed it. In fact, their focus often is what made them successful. E ter o autismo não foi algo negativo. Esses alunos falavam que eles conseguiam finalizar projetos, eles conseguiam ter um foco muito grande nos projetos deles. And when asked what their greatest strengths were, many of them mentioned what Renzulli talked about as task commitment. My greatest strength is my perseverance. My greatest strength is my task commitment. My greatest strength is I never give up if I'm interested in something. Então, quando perguntaram qual é a sua maior força, muitos falaram, a minha maior força é minha perseverança. A minha maior força é conseguir ser comprometido com as minhas tarefas. A minha maior força é sempre estar disposto ou ser criativo. So this verifies again what Joe Renzulli found in the 1970s, that it was their above average ability, and many of them also described their creativity in an area of interest, though, always in areas of interest, as well as their task commitment. E isso comprova o estudo do Joe nos anos 70 sobre áreas de interesse, que todos esses alunos desenvolviam uma grande criatividade dentro de uma área de interesse. We also did a summer program for these students, and we interviewed some of their teachers. And a lot of the teachers said they really struggled to find research-based strategies that work with these students. But many of them indicated what had worked best for them was independent study. So again, the teachers are understanding, look at their interests, give them opportunities for independent study. Então, nós fizemos também uma pesquisa com professores e conselheiros e nós conseguimos diagnosticar que eles achavam que tinha pouquíssimo material de pesquisa acadêmica sobre o assunto, mas o que funcionava eram os projetos independentes. Dê tempo para esse aluno, dê algo que ele goste de pesquisar. Isso é algo que sempre funcionava. So our research can be applied to middle school, high school, and college. And what we found is talents can be developed in these students when we do these things. E essa pesquisa, ela se aplica a todas as áreas de ensino, ensino fundamental, ensino primário, ensino médio, e o que nós achamos é que esses tópicos sempre funcionam. Identify their strengths, tell them what they're good at. Identifique os talentos, as forças, falem para eles no que eles são bons. Give them opportunities for extracurricular activities in their areas of interest and strength. Dê oportunidade para eles terem atividades extracurriculares em algo que eles tenham interesse, em algo que eles tenham uma força, um ponto forte. In the enrichment pedagogy category, give them advanced content classes, honors classes, accelerated classes. These things worked for these students. Na parte do enriquecimento pedagógico, dê aulas avançadas para eles, dê cursos avançados para eles. Enriqueça a pedagogia dando aulas e conteúdo avançado. Don't force them to work in groups unless it's just very, very occasionally. And when possible, let them work in independent study. It's what all of them like to do best. All of them told us this. Não os force a participar de trabalhos em grupo. Não force. Quando puder e sempre que puder, faça com que eles tenham projetos individuais independentes. If you're going to use groups, let them pick the people they're going to work with. Some people are very mean to students with disabilities and autism, and they know who they are. So if you let them choose somebody to work with, they're going to be much happier and much more productive if you have to use groups. Se você for utilizar um trabalho em grupo, deixe o aluno escolher com quem que ele quer trabalhar. As pessoas são muito maldosas com pessoas que têm autismo, só que os autistas sabem quem são essas pessoas. Então, deixe eles escolherem. So all of these things led to the talent development of this group, all of these areas. And in conclusion, the things that I've mentioned today, identifying students,
focusing on talents, focusing on a balance between strengths and interests and disabilities, extracurricular and enrichment. All of these things make the greatest difference for talent development. Então, como foi comentado antes, a conclusão foi que enriqueça esse aluno, foque em atividades que ele tenha interesse, em que ele tenha áreas de interesse, faça atividades extracurriculares que podem ser de benefício para esses alunos. And, I would say that it comes down to this, understanding what teaching and counseling strategies work well. That's what we tried to do in research. Doctor, can you repeat the last part? I couldn't listen, something happened. Yeah, I said, so what we tried to do is understand what teaching and counseling strategies work best. And these are the things we've just summarized. Então, aqui nós temos resumido o que funciona realmente como sendo professores ou conselheiros, o que realmente funciona com esses alunos com dupla excepcionalidade e autismo. Now, I would just indicate these are some of our implications that I've talked about. And you can just read these if you want, making sure we identify talents, that students get to do interest-based, extracurricular, etc. E aqui nós temos uma lista sobre o que funciona, e se vocês quiserem, vocês podem ler. Mas é muito importante a identificação de talentos e pontos fortes desse aluno. Alunos que recebam serviços focados nos seus talentos, nas suas forças, um ensino efetivo que busque equilíbrio entre desenvolver as habilidades acadêmicas e a aplicação de estratégias. Todos esses tópicos estão na lista. In summary, I would say that the enrichment opportunities that we've been advocating in our school-wide enrichment work very well for these students. Content they enjoy, content and strategies in which they can become engaged, and some content that they're enthusiastic about made an enormous difference. E eu posso dizer que as estratégias de enriquecimento realmente funcionam, porque eles aproveitam as aulas, eles engajam nas aulas e eles se sentem entusiasmados nas aulas. Então, com certeza funciona. Schools should be places for talent development, and all students, including those with disabilities, deserve the right. All talented students deserve the right to develop their talents. As escolas devem ser lugares para desenvolver talentos e os alunos precisam ter oportunidades e tempo para desenvolver esses talentos. Todos merecem isso, todos os alunos. In the articles that we've written, we've also mentioned some strength-based IEP. These are individual educational plans or 504 plans. Having strength, if we have one strength-based goal in every IEP, then this would make an enormous difference for students. E nessa pesquisa nós também mostramos a importância de ter pelo menos um objeto ou um projeto de ponto forte baseado no IEP para esses alunos. And these are just some examples of them, letting them, for example, identify one teacher mentor in an academic area to meet with monthly. That's a positive thing. Or taking a leadership role in one extracurricular activity. These are the things that make a difference. Então, como vocês podem ver na tela, coisas como identificar um professor mentor e fazer reuniões com ele mensalmente, assumir um papel de liderança em uma atividade extracurricular, fazer modificações, substituições, estudos independentes no currículo com as áreas de interesse desse aluno. So in summary, the role of talent development, teachers should become opportunity makers for these students. Então, em resumo, o que nós podemos falar é que o papel do desenvolvimento de talentos é que professores devem ser criadores de oportunidade para alunos. I'll just mention we have had, even though we just started this study 4 years ago, we've had many articles accepted. These are just a few of the articles we've had accepted. And the good news is that many of these articles are available free without any charge, and they're downloadable from our website. So I'm going to end with our project website, where many of these articles are just a click away.
Então, para resumir, nós viemos estudando esse assunto por 4 anos e nós lemos muitos artigos, mas a boa notícia é que a maioria desses artigos está de graça, está disponível à leitura, e vocês podem encontrar esse artigo só clicando nesse site. Esses artigos estão a um clique à distância de vocês. Thank you very much.